Oh my god. So hot. waaye asalaamaaleykum askan bi dellusiwaat nañ nag fii Campeh Jambarr as always once a week di ñëw rek bugg a waxtaana askan bi usual faces as well part of suñ Jambarr Male Vitality Project bi daf dee baax ñu dee always fàttaliku nit lu tax ñu door Campeh Jambarr. Campeh Jambarr is just one of two things luñ boolee si the Jambarr the Male Vitality Product because ñun dañ foog ne mun nañoo build better men through healthy góor moom wér-gu-yarami góor moom dafa utee am na physical health am na emotional health am na mental health yëpp si la bokka so suñ Jambarr Male Vitality Project bi as usual dañ am component boo xam ne is the Jambarr Clinic boo xam ne fajokaay pour góori la soo ñëwee docteur bu góor nurse bu góor pharmacist bu góor ngay gis parce que ñun xam nañ ne loolu daf dee jox góor xel bu dal nga xam ne loo xam ne moo ko sonal mbiri yaramam bi na ko mën a waxtaanee ba pare waxtaan bi nag moom dañ ko dee indi si Campeh bi Campeh bi moom place yi waxtaan leen la as well too because lu si dee gën a important mooy loo xam ne ñu bari dañ ko war a waxtaan ñun nañ see laal waaye bala ñoo dugga sax xam nga bàyyi booy ñu nuyu wante Musa delsi waat na dawoon na Campeh bi nag waaye Musa delsi na ñu bàyyi la nga nuyu wante askan bi I'm back. Yes, ok sir. maa ngi leen a nuyu ñu nekk si jotaay bi yëpp ak ñu seetaan yëpp di la wane dellu si na te bi soob yàlla tey mooy daax. tey mooy tax te Musa dafa foog mu xam nga Musa waxagut story No, yeah. askan bi xamaguñ Musa Amaguñ Musa. te Musa dafa bari façon Mos meñu waaw. Dafa parce que bëri ñeneen façon de. soo ne Musa sa ne laa ne Ranger Waaw. ñeneen soo gis ñu ne la Amadou. Mamadou wala ñu ne wala déedéet wala ñu ne déglu neen wéyam Waaw. daf dee joxe. Hay. mooy Musa artiste la di booy jox ñu sa back story bala ñëw dugga si Campeh bi rek parce que dañ bëgg a askan bi mun a xam kan mooy Musa Gassama yeah man artist laa woon. I was doing music back in I started Time doing out. music since. Time out. Once an artist, always an artist. artiste du daanu. Artist do danu. Once a poet, always a poet. Right. You still have the Papa Fada gift. Mos loolu la waxoon. So rewind now. Su bëggee mun naa koo introduce. Huh? Musa mooy góor gu ponkal la. Daf ne King Kong. Hey. Wake up in the morning, hit the bell, dig dog. Mun na dafa sori. Hey. Gambian ba Hong Kong. pull up. Kooku mooy Musa rek nga man. Aca jëlal foofu. Jëlal foofu. Yeah, maa ngi tudd Musa Gassama. Back in 2012 dama startoon di def music. Yeah, time boobu dañ ma daan ooy Ranger bi nag fu ma ko jëlee moo nekk ñëpp xam ne Power Rangers ñu doy jëfa si addictoon so Power Rangers ma daan seetaan moo tax nit yi startoon di ma start di ooyee suma boppa Ranger ba after koñ bi di ma ooyee noonu ñu bari sax after si xamatuñ suma tur because of that Ranger so nekk naa si music bi lu yàgga ba 2021 if I'm not mistaken. Yep, si la drop suma last video clip mooy jara bi along the line drop woon naa jóori song nag waaye comme xam nga rek balaa nga ko mën a mix si musique bi foog nga am background bu strong xam nga te man nag foofu la ma comme like amoon background bu strong daal foofu la suma warsak nekkutoon so comme daf ma daan xalaat di stop waaye alhamdulillah daal comme like it was going smoothly daal though amoon background bu strong but mu ngi doon dem smoothly ma doon perform couple of shows ba pare man ak artistes yi amoon a good relationship xam nga so loolu la daal 2021 ma drop suma last music video jarabi then from there after sila buy music but the reason lu tax ma buy music nekku ne ko man maa toore ma buy when I was doing music su ma yàgg na ma wax quittal music mu ne music di suñu yoon am nga Oh yeah? yep Lu waraloon loolu? I don't know according to moom lu wax mu ne comme amul kenn suñu famille koo xam ne wéy na mère yi dañ kaa duñ kéwél Du seen cosaan daal. waaw du suñ cosaan yee ba pare comme mu ne méngoo wut ak suñ diina bi daal yee so comme loolu moo tax daal then comme maa ngi doon dëgër boppa nag di def music still waaye after 2022 gaañoo after si laa wax ne you know what su ma yàgg na maa toppa pour ma bàyyi music so dem na ba gaañu you know what ba ma respect kàddoom rek daal ma quit then noonu laa quitté music
So ban façon artist nga woon. Conscious rapper, lyrical rapper, wala artist boo xam ne woy jigéen moo nekkoon sa special. time boobu just entertaining music laa def dama dee woy pour entertain people bi rek si starting bi 2012 loolu laa daan def danza laa daan def so bu ma demee ba 2015 after suma benn boy ku ñu wax Abu Sila moo ma introduce hip hop bi commencé di ma playal ñoom Lil Wayne ak ñoom xamoon naa gaay waaye amoon interest bu baax si gaay so 2015 after bu mu starté di ma playal ñoom Lil Wayne ak yooyu noonu Juicy J after nag kooku nag moo jazz ma attention yep Juicy J so after nag ma like Juicy J bu baax understand nga man tam ma start di try di copy li fi naam xam nga dem ba dugg si hip hop bi noonu laa starté hip hop dem ba waaye before may buy music nag dama switch to afro because dama capane after si loolu moo nekkoon si maquette bi ñëpp ñu ngi woy afro ku woy afro dañ laa déglu ma ne you know what baa ma def afro man tam ma at least parce que yaaga naa wéy aw ma dara baa ma def lu nit yi di def loo xam ne loolu moo tax nit yi di leen seetaan baa ma def loolu mais bi man tamit dina ma lifin waaye xëy na daal suma wërsëg moo si nekkul waaye man leen laa believe gis nga sa su barkeelu dara doo si mën a am dara man loolu laa gëm mais bi su ma yaay lu mu laay gutoon musique moo tax comme man méegu ma si comme lu bari waaye leen la anytime a génnee single artistes yi wala even promoters yi ñoo xam ne ñoo nekk di doxal musique Gambia bi den maa xool ñu ne ma booy dëgg stanga lii dafa hit waaye la moo tax demut dama believe ne maybe yaay ma ko barkeelut moo tax te léegi musique sax nekkut fii sax de America sax da nga gis ne ñu gën a am talent yu ngee gën a make xaalis si musique waaw dëgg loolu daf dee am because then they commercialize waaye da nga amoon any artist Gambian artist yoo xam ne ñoo nekkoon sa inspiration parce que man ni suñ ma laajee dama dee wax ne ñun suñ generation Fugitives la Fugitives ñoom moo nekk suñ high school that's the soundtrack of our high school ko xamoon ñun time and daws Campeh Gambia High Royal Players Gambia High School xam nga Fugitives ñoo nekkoon suñ at least local amoon nañ Born Africans ñoom Rebellion Ricola xam nga ñun loolu anybody could inspire sa lii nii sa musical career Gambia fii dama daan déglu ñu bari but du ma mën a wax ne kenn si gars yi inspire na ma Sénégal nag Dip Doundou Guiss Pakoti non non duma ko daan déglu bu baax ba Dip Doundou Guiss Ndola pour Pakoti xale yi xamul Pakoti waaw loolu la xaw ma ko bu baax nag xaw ma ko bu baax du dégg naa few music am waaye xaw ma ko bu baax tamit because maa ngi gënoon a yong bu mu doon gaañu fekk maa ngi yong so xam nga lan laa la bëggoon a laaj sa musical career bi yan skill sets moo translate su loo nekk di def léegi parce que yaa ngi am professional career fu mu nekk nii tamit different from music waaye man dama bëgg nga laaj ko nga wax nit yi loolu because man loolu laa gisoon si yow dégg la xam ngeen ne ma wax leen fan story xam nga ne man Mamou Samb suñu mbokkante ba suma cheekbone bi dama yeah that's a funny story football so they now play flag football American flag football so in the middle MRC la nekkoon xam nga amoon naa facial fracture suma cheekbone bi dafa dama ba pare suma orbital bone bi dama bés boobu si laa xam ne Gambia so that's a funny story ma marraine dañ daan play American football as well together flag football so daw mbokkante rek and then one thing led to another as well too but lu ma bëggoon a dellu si waat rek mooy ne parce que fu mu nekk nii yow yaa ngi am professional career boo xam ne communication is at the heart of loo nekk di wax so yan skill set nga foog ne moo translate from being a musical artist at some point te léegi yaa ngi liggéey in a professional environment comme xam nga like pour nekk artiste da nga war a lyrical da nga war a mun a wax comme convince people bi pour ñu like déglu sa music so comme loolu bokkoon na si loo xam ne suma doole la woon like dama lyrical woon dama amoon bass yep fu ma génnee lifin because I remember one time first time gars yi di def powerhouse lifin line up bi Gambia fii nii bokkoon naa si first lifin bi first edition bi so buñ just dropé boobu attack daf ma call and he was like boy Ranger boo yow sa bass yi foo ko jëlee ak yooyu understand nga so which means ne attaque koo xam ne dafa lyrical fu ma demee ba convince kooku pour ma like suma music so which means na man dëgg man mun naa convince understand fu ma waxee nii exactly so moo tax Dr. Badji bu ma xëccee si this job capture agent bi like comme dëgg la yombul nag waaye comme suma doole la daal because comme nu ma daan use suma lyrics pour jéem a convince nit ñu like lu may def that same méthode laa day use pour seet naka lay mun a waxtaani ni not just convince gars yi pour ñu ñëw but use ko si gars yi explainal gars yi ñun lu ñoo def exactly njëriñ bu moo am si gars yi daal pour ñu mën a understand then come on board. waaye duggewuloo si company as a sales agent. nope maa ngi started as a security foofu laa started. I remember that very day bu ma doon call Dr. Badji things were very hard on me
sometimes dama dee emotion sax su ma xelaatee loolu ma ko doon explain la say last time comme dafa over na métti honestly xaw ma woon la lay def am naa suma benn boy boo xam ne jéemoon na ma utal benn job benn time file boori Bon Road so bu ma demee foofu noonu waaye xam nga mbir yàlla rek su la bëggee jàppale may dem ñu ma twisantoon di ma twisantoon understand nga so after ma ne you know what bàyyi ma toog I was jobless I was broke dama mën a toog sometimes dama reer so after benn time laa toog ma ne you know what docteur Badji mi ngi am clinique de bàyyi ma call ko te suma waay la ma call ko so ma expliqué na ko bro mu ne ma straight boy you know what soo bëggee ñëw ñu ngi fi amee lifin naka la open lifin su nekkee bëgg ngaa ñëw mën ngaa ñëw den ma employé la as a security ma ne ko bro why not mu ne ma kañ nga bëgg a ñëw ma ne ko ëllëg mu ne ma ñëwal understand nga and he made a promise to me that su nekkee ne job naa nu mu war a jobee lu bari dina ñëw si kanam loolu gën a maa yokkal hope den si laa ñëw si LSI den after ñu yóbbu ma seen HR bu ma demee foofu noonu si laa ko mit dañ ñu waxtaan after si la ma wax ne mun ngaa start any day kañ nga bëgg a start ma ne ko mun naa start same day la start mu ne ko mun naa start tey understand nga that day nag la building bi fële ne le am problème then after si leen move so man fanaa after loolu dama gaañu si diggante bi dama gaañu so after fanaa si laa toog 2 months after si laa ñëwaat delluwaat liggéey waaye imagine lu ma toog yëpp ñu ngi maa fee tamit understand nga am nga ne loolu nekkut comme ñëpp la ko mën a defaral so I'm getting emotional sorry so yaa ngi baax so xam nga léegi after ma dellu see job ma continuer job as a security waaye dëgg-dëgg comme compagnie bi leena moo fa nekk lu ma like compagnie bi amul boss ñëpp benn leen kii nekkul boss kii nekkul everyone like ñëpp a equal understand nga so loolu moo ma gën a neex si compagnie bi nag and dama doon overtreat nicely honestly ba pare always dama dee xam nga encourage gën a la job yàlla baax na fii nii ak nii ak nii understand nga surtout ma laa Omar mi daf ma dee over encourage understand nga di ma push so then ñu toog one time then after xam nga rek yàlla dogal ñu jox ma promotion ma ñëw as a sales agent so ma capane ok you know what man I was an artist dama daan woy maa ngi mën a convince nit yi pour ñu lifin why not lu baax lu ñoo def fii nii ma jox ko nit yi comme nu ma daan génnee suma good lyrics yi why not ma génnee that good service bu ñu am ma jox ko nit yi pour gars yi mun a ñëw njëriñoo si then foofu laa capitalize on it alhamdulillah xam nga lu tax ma ko laaj loolu nekkul it's not even about innovations right man lu ma dee wax nit yi mooy every single experience boo am si sa life mu ngi laa pareel for the next experience doomi Adama amee wut wërsëg beneen doomi Adama man xam ngeen man loolu laa gom man kenn si yéen amee wu ma sa wërsëg xamante la xamoon naa ne Moussa dafa fas jom xamoon naa ne du nasax te man xam ngeen man moom góor su nekkee mun ngaa trainer man mun nañoo ànd fu nekk bañkat la xam nga nasaxut waaye dëgg la dañ dee war a bàyyi ne góori Gambie tey bëggu ñoo liggéey opportunity moo amul si dëkk bi so moo tax wax bi danga ko dee waxee ñaari boor xëy na am na ñeneen ñoo xam ne xëy na mënuñoo gën a fas jom tuuti waaye ñu bari ñu ngi bëgg a liggéey amul liggéey so man su ma xamee loolu moom even su nekkutee man maa la mun a utal liggéey opportunity sax su ma xamee koo xam ne mu ngi ut koo xam ne is dependable Moussa du late Moussa is always reliable yéen xam ngeen naka la mel si compagnie dafa jàmmalante lu nekk waaye man ma toog ma gis ne kii am na confidence pour nekk musical artist xam nga amount of confidence bu mu dee jël pour nga taxaw anyway nga téye mic public speaking in general ñu bari wax si ndaje rek bokk na si the biggest fears that people have when this person has been a music still as an artist he's good at communicating he's good on camera lu tax mu mënu wut a dimbale skill setam bi ñu bari si company bi kenn amu ko léegi at least am nañ awa mu ngi fa tamit so we actually have some musical artists waaye bëggoon rek nga share loolu not even about Innovarex pour also pour boy mun a xam ne doomi aadama amee wu sa wërsëg so bunta bu tëju dafa tëju pour beneen bi mu ubbeeku yow da nga war a pare rek ne opportunité bi su ñëwee kii waxut ne ëllëg naa ñëw de dafa ne damaa door léegi te ñu bari kii mënoon na maa call ne ma boy maa ngi daanu de jox ma dara non boy yaa ngi am job dama bëgg a liggéey te man dama ko dee wax boy man mënu maa xaya ñëpp te nekku suma responsibility waaye léegi nit ki nga jox initiative jàngal ma naka laay nappee bu ñëw di ma ñaan jën yaa ngi understand ku ñëw di ma wax ne jàngal ma naka laa war a nappee boobu moom dafa àgga soo jërëjëf Moussa bala ñoo dugg si waxtaan bi rek bëggoon na tamit yónnee ay ñaan dégg nañ ne Latrikunda Sabiji dafa amoon lana démb si marché bi foofu noonu soo ñu bari xam na gisoon ngeen ko
di ñaanal nit rek ñoo xam ne kasaare nañ si hopefully kenn ñàkku si sa bakkan waaye léegi-léegi ñu bari place yi jaay la so am na ñu bari eewu nañ suba ak naxar waaye tamit di jaajëfal fire service bi parce que maa ngi doon gis online sax am na ku doon wax ne mu ngi nekkoon si boor yi dafa dëkka boor boobu noonu daal mu ngi wax ne xama read ko rek just to make sure Gambia Fire and Rescue Services, they did extraordinarily to put out the fire. Myself, I was desperate and helpless at the pointing time, but suddenly we heard the fire engines from all corners. Almost 4 trucks that appeared to put out the fire. On behalf of the neighbors, we send the highest degrees of congratulations to the Gambia Police Force for a job well done. Yeah. So the judge of also Gambia Police Force be more than once again. There be smoko solo rek xamal ne ay jambar la bu salute. Fire service bi lu am solo la te legi dañ dé fatane they one of the most first responders len. Am nga dañ dé wax ne am na ñoo xam ne su building také sa first reaction mooy lan nga daw génn si building bi. So jambar dégam mooy daw utali building bi. Right? So di leen wax jërëjëf bala ñoo dugg si waxtaan bi. Last week nag boy wala ñoo doon sax boy dañ foog ne dañ wage war against attire moo tax tey dañ mutale campé bi gis nañ ne suñu resident doctor bi moom tamit ku mun a furital rek mu ngi fa so dama bëgg a dooree si kaasi attire bi because man last nongo Banjul la boy dama cause controversy ops te dimbala leen ba because ñu ngi doon wax mbiri kaas bi dama bëggoon see laal parce que xam nga last week ñu ngi doon wax ne campé léegi du dee bari kaas te suñ dee saaf dafa mel ni koo jëkkaa jox kaas bi kooku du ma use fóonante parce que booy ñu ne bu ma wax ñu ne ma wax fóonante booy dañ over kaas sa ku ma gis rek booy mbiri fóonante bi booy lay wan lii booy ok exchange of saliva tuflit boobu safe na dama bëggoon a explain just certain conditions boo xam ne mun nga koo spread through saliva meaning su ma naanee lii kaas bi ba pare docteur raxasu ko wala utut beneen kaas su ko serve Omar wala Musa man lu ma am bés boobu Musa mun na koo am. Number 1 rhinovirus mooy socc. It's not a secret léegi benn boy su socc si campé bi male 1 week rek ñëpp dañoo socc right flu bi tamit si la bokka am na benn feebar Epstein-Barr virus mono lañ ko dee ooyee doc xam na mono herpes cold sores léegi ni si seen tuñ yaa ngi wax ak ñoom yaa ngi distracted parce que yaa ngi gis lu nekk si tuñ bi te yaa ngi ko bañ a laaj boy naka la ay te léegi su la saabee sax yaa ngi wengalu kaas bi parce que gëstu nga gis ne am na lu fa nekk xam la si dara right strep bacteria strep throat ñoo xam ne saa yu nekk dañuy am bacterial infection hepatitis B and hepatitis C spread through saliva doctor baa ngi nii lu ma bëggoon a laaj HIV do they spread through saliva that's one of the big misconceptions nit ci soo ne HIV rek ñu foog ne AIDS ak HIV dafa utee you could be HIV positive taxut nga am AIDS ñun one of the problems lu happen on Africa mooy ñoom AIDS la ñëw dañu jàngal ba nga xam ne dañ yaaxa brand the problem mooy ne in Africa like many of the problems is ne you wait till it gets to AIDS before you present the hospital. So it becomes predominant. Then there's a problem. Yeah. It was more of a phase of, AIDS. The theater, sida. Swing Senegal, Boki Senegalese, I want to sida. But I think it actually made a lot of reasons. So just pull mention, yes, banyun attire. But I think we need to highlight legi, it could be a disease spreading mechanism. Te boy you body doing there has. So most of the comments I've read myself personally. Yeah. And Gambian lum la wax moy ne boy li yaga nañ ko def. Wow. And dara fekkut ñu ci. What many people don't know moy ne there are many times pako yi ñoo lopitaan pour donate blood. You know la nga am virus boo xam ne mënu lo donate. And you wondering fu mu jógee. Most of the time it's this. Yeah. And most of these conditions are problems you have ne it doesn't manifest leg. Aside from flu, it doesn't manifest now. It keeps cold in your body for a very long time. Yep. Unless or until you have a reason for it to present and it comes up. Right. So a lot of people are having problems you have any nyunko am or nyunko jelesi they didn't go ham. And this is what we are saying. The reason for the campaign again is to decolonize, to change our ways of thinking. That is the whole idea of this. There are a lot of things that we are doing normally nyunko def
waaye these are things yoo xam ne nii are not good. te ñun suñ ko waxee ni dañ ko war a déglu. Yeah. Because ñun si camp bi la ñaroo. Meaning ñun luñ leen nekk di wax yëpp we've been exposed to it at some point because duñ ko dee xalaat. doo ko dee xalaat. xam nga la mi te moo tax tey sa concept ma indi mooy BYOC. Bring your own cup. loolu lu ñu war a lii ni la mun ngaa campé te xam nga ataaya lan la ataaya nekkul mbiri caffeine bi de ataaya jotaay bi la. campé bi pour gis nga suñ gisutee Omar. one week ñëwut si campé bi xam nañ ne am na lu dal Omar. dafa mel ni lu tax ñu daan suñ society si ñu daan toog di añ benn place parce que di nga xam ne booy bi tey mu ngi mer de. Pape nekk di wax mbiri football tey. Pape lu xew. campé bi is all about fellowship. fraternity la moo tax suñ sister si ñu ngi laaj ne lu tax cepe suñ sister si ñëwoon. campé bi xam nga ñun suñ waxtaanee di ngeen mën a xam lu nekk suñ xel yi. waaye appreciate nañ leen torop te yéen ak ñoo sent because you guys are partners ñun ay allies leen and that's important. waaye bring your own cup su nekkee ne ñun xam nañ ne fixed campé right it's always good pour nga compter ñaata nit ñoo fa nekka comme tey nga indi kaas boo xam ne ku nekk la soo jëlee maaka sax nga bind fa Oms Moussa Pa Is ba pare sooy serve ku nekk am kaas yi boppam yaa xut campé bi ba pare yaa ngi gën a bàyyi sa xel or su nekkee ñaari kaas nga am guddal ko tuuti after every serve ndox ak saabu lu bari la dee faj nga raxas ko nga saavaat just pour bàyyi xel rek te maa ngi tibal lii ñaata nit ñoo dee saa dugal lii si force lii rek bi last brother lañ doon def lii. last brother xam nga lu tax ma natali lii moo nekk equal to the total consumption pour góor of sugar for the entire day. For the entire day. 36 grams of sugar. Added sugar. Xam nga sukur dafa utee ñu ngi ko doon wax. lii rek la dee góor wala jël sukur bu weex boo dee yokk si sa yaram bi the whole day. In 24 hours. te lii ñaata booy si campé bi ñoo dee def lii rek pour force. te dégg la da nga koo séeddaale dégg la nekkul yëpp ngay naan. daf dee nekk 3 times. bi dañ koo séeddaale waaye non force bi booy pour gars yi si campé bi. bii ak half mooy pour force. 1 and a half. mooy pour force. booy wàññi leen lii last brother la lii last brother la. lii pour last brother. so mun ngaa ñàkk a def lii rek. just pour bàyyi xel put leen lem last week ñu ngi leen jox ay options waaye tey moom suñ campé bi dafa mut. anything loo leen dégg si mbiri kaas bi. du ma waxaan mbiri foonante waaye xam nga booy lu ma gën a neex si booy booy dañ overdone gis nga last week suñ episode bi mbiri vulnerability lañ ko doon wax ba pare Mr much love bro fii Jambarr Njie mu ngi cause this big conversation about love te dafa mel ne ñun luñ doon waxtaan dafa gën a am solo sax because booy yaa ngi overdone si comments yi xam nga lu waral loolu la ngeen tax loo foog again nuyu wante monsieur asalaamaaleykum. wax ngeen dëgg yéen tey moom tey leen dugg rek ate jël leen nuyu wante leen. maa ngi naa nuyu suñu mbokk yi ñu déglu wax dëgg ne yàlla our phones have been very busy over the week and we know your phones have been busy actually. We're getting calls from everybody live just bi rek am na ku ma call ne ma campé bi last week moom dafa jaax déglu wanteew leen sax ma ne ko noonu la loolu mooy campé. campé la waaw campé moo werante foog mu nekk. as we keep on saying mooy ne these are not really skipped campé. dañoo ñëw fii rek waxtaan and it goes with the flow. so ñu ngi leen a jaajëfal di wax leen ne ñëwaat nañ. is wax na most of it soo gisee ñu ataaya Pape di ma ne ma nag yënge ba man nongo Banjul la. waa after la ku ma xam rek xam ne ñu waa Banjul nañ. so seen kaas dina ñëw invite la ñu seen campé rek ñu ñëw ataaya. waaw tey moom dog duma ko guddal maa ngi leen di nuyu rek because am na lu bëri lu nekk suñu kanam lu ñu war a waxtaanee. Omar Jange waaw wala Omar Jange. xam nga kan moom bi ne si comment si ne Omar dafa jonge. thank you man dama reete Omar ñu ne da nga jonge. loolu la gaa wax de. borom Indian love. non yow yaa Indian love pa. Jambarr Njie yow askan bi. waaw good evening to all our beautiful followers. comme ni ko gars yi waxee rek ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant xam nga di leen jaajëfal di kontaan si replies ak response ak opinions ko fii campé la rek xam nga dinañ wax suñu xalaat ngeen wax seen xalaat ñu jàngee si yéen ngeen jàngee si ñu. Yeah, so some of your response are very educative and we are learning a lot from you as well. So I hope today also will be another interactive and educative session. non daf si dee baax te ñu ne soo bëggee xam xalaati askan bi fu mu toll rek
demal si comment section. Yep. loolu is everything. te gis nga nit ki léegi-léegi lu tax ñun jàng sax daf dee métti. edutainment moo gën a am solo than education. parce que gis nga internet bi fu mu nekk nii ci dañ dee wane yéen loo leen def sax bari na. ma ne waaw loo xam ne duñ si dee jëlee dara moo ëppa. soo koo xam ne am nga xam-xam man soo dooree di ko share. nit moom sa xam-xam du mu sa àgga foo xam ne yow xam nga yëpp. comme donc waxoon nga ko last time. waaye waxtaan yi suñ ko dooree di am daf dee elevate consciousness bi. It provokes. te daf dee tax nga gestuwaat. right parce que da ngaa gis ne benn si comments yi du ma osa tur. waaye mu ne ma. boy the way you're saying this sax is making me feel uncomfortable. Yeah. We are raised in a way that I love you to a fellow man, even if a close relative sounds so wrong. Xam nga loolu mu ngi laa wax ne we still struggle with love. Adam ko tegee boor. waxtaani tey bi dama bàyyi dara. No, me okay. Mën nañoo jàll. Yeah, sure. No, I'm not being a correction bu bëgg a def rek. Well, there was a time that I said jonge mooy femininity. waaw And then it sounded like feminism. There's a lot of noise about feminism here and there. Okay. suñ resident jonge expert. non man kay lompoñ la rek. man fële naka vulnérabilité mooy lompoñ. non jonge bi moom comme duma ko waxee rek foog naa ne ñëpp ànd nañ si yow. comment bi. man xam nga lu ma nee wax. anything loo xam ne mbiri jigéen la. let the women define it for themselves. man du ma dee dugga si yooyu de. loolu is my principle. I don't have opinions loo xam ne. jigéen yaa ko war a define. man du ma leen ko define. whatever you define as jonge why is loolu reflects back to us. gis nga jigéen ñi ñoom si seen bopp mënuñ koo define. soo leen laajtee jigéen ak góor kan moo si war a jonge kan moo si war a moo ko pooj duñ la ko wax. waaye xalaat góor dafa war a fees dina góor fees dina jigéen jonge. lan mooy fees dina. sa accident mooy wàccal luy fees dina mooy fees dina. jigéen dafaa jonge ñu ne jigéen dafaa jonge moo nekk bari bagage. waaye xam nga jonge góor tamit soo baree bagage da nga fees dina. kese. luy bari luy fees dina. waaye gis nga suñ last conversation comme Omar nu mu ko waxee jonge. docteur Zona mu ne ku nekk ak noo gisee jonge. waaw kii loo waxoon last time bi. oyof. man ma ne jigéen bu bëri fem ak jigéen bu sob. waaw docteur Zona mu ne naka. non donc ànd naa woon ma. waaye léegi xam nga lu ñuy def. anything loo xam ne soo ko gisee nga yëg ko. you approve of it. define jonge however you want. right I think that's all moo gën a óor. waaye fees dina bi moom. te xam nga ma Mamou Sa ñu ngi doon waxtaan démb. right and something came up dama bëggoon ñu laal soo tey. ma ne ko lu tax fu mu nekk nii xam nañ ne suñ sisters yu bari ñu ngee tekki. ay rate ñoo xam ne ñu ngee raw suñ booy nañu waxante dëgg sisters yaa ngee def ñu ngee jàng ñu ngee am liggéey waaye lu tax nekkuñ di taka booy. based on seen character. loolu right sister yi taka boy. non comme c'est ak boy. c'est a boy. ok gis koo xam ne. doy na la jikkoom doy na la. ngeen ñu ne ko yow dama la bugg a kañ si. ana suñ Khadijah yi. ci suñ society. donc yaa ngi laalaat leneen de. non déggal question la ma ne ansale man dama ne. ana suñ Khadijah yi cause nañ waxante dëgga. boo yi bañeewuñ ko. Karen mu jógee xam nga fan. ñëw taka la. mu ñëw taka la. tubaab de. xam nga lan nit ñi ñu maa wax ne booy laakal English. Wolof laay laakal. am na yenn waxtaane pour suñu askan bi foofu la war a am. waaye lu tax booy mun nañoo nangu jigéen boo xam ne mu ngi am 67 years old mu nekk tubaab. mu ñëw gars yi nangul ko sëya moom taacu bañu ma ko de. nit ku nekk sa but ana suñ Khadijah yi su suñ society ñoo xam ne góor bi xaalisam nekkul loo dee nata jikkoom su la mutee te yow xaalis nekkul la sonal doo ko taka cause jigéen mënut a taka góor understand naa loolu waaye nga open to the idea comme Khadijah nu mu ko defee ay fem sax boobu ne déedéet bu gana waaye te Khadijah dafa jaarawoon si kenn pour laajte mbiri yonente bi gis ne mu ngi juboon gisoon ne kii mun naa koo olu suma xaalis joxel xaalis waaye foog ngeen laajte cause dama history balaa ngaa egga foofu man the question is ndax jigéen yooyu ñu ngi approach góor yi ana Khadijah Gambia yi ak ndax góor yi ndax yow question yow su nekkoon sëyuloo woon waaye wax ma leen mun ngaa bëgg a jigéen for her virtues xaalis rek du condition right ndax góor yi are they open to jigéen boo xam ne moo la mag moo la gën a financially stable nga sëya moom because yow sa caractère sa jikko noo mandoo
ba pare foo nekka tey si góor nekkut fooy nekka ëllëg Right. te léegi-léegi tamit jigéen daf dee mun a xam ne kii mun naa nekka papa Yeah. mun naa nekka support system waaye man lu may indi salary loolu warut a nekk condition parce que ñun xam ne ne booy suñu laajtee ñu ngi wax ne booy xaalis bi mu tàggut moo tax takkuma so waaye ba ma bàyyi nga laaj si historical condition bi waaye bëgg naa ngeen laajte ko non dañoo ñëw dog lii kay am na solo si loolu. Sure. Yeah, am na solo. so yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Khadija dafa sa génta weer bi wàcc si diggante tànkaam mu dem ci nijaayam war a xara ne ko lu xew lu génta bi miin mu ne ko ku maagaa laa war a takk fekk na Khadija amoon na jëkkër kooku gaañu mu amaat jëkkër kooku gaañu waaye in her mind mu doon xaar góor gi fekk itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi woon Màkka ak nit yaa ngi ko jooyee good things kii de moom bokkul si foyantu yi kii bokkul si tamambaalu kii bokkul si mandi bi kii bokkul si karta bi mu ngi jàpp boppam mu ngi sàmm boppam kooku ñëw ne ko dama bugg a business trip because Khadija dafa amoon xaalis daf daan jox gaay yi baxa nga dem Syria jënd marchandise jaay indiwaat jënd beneen marchandise indi ko jaay ko Màkka yonent bi demee ba 25 waa këram ne ko booy takka jabar jot na mu ne leen man awma dara ñu ne ko defal ni sa morom mi di def demal si Khadija mu jox la nga dem soo ñëwee di nga am dara mu dem bi mu egsi si Khadija xamoon na already in her mind ne kii lii nañ ko wax mu ebal ko lu mu ebalutoon kenn usual more than usual boole ko ak slave girl Maysara ñu dem so many things had happened waaye when they came back kim ko àndaloon gave back a narration of what had happened in the trip and he doubled the profit he had a lot of like, good things so the woman began to feel ne kii mooy waaji mu oo cousin yonente bi ne ko demal ci Abu Talib mooy unkale yonente bi ne ko yonente bi de bugga nañ koo may jabar koo xam ne ni rafet na from a big juddu benn problème rek la am mooy dafa xaw a mag and they were angry c'est xanaa Khadija moom dafa fuy parce que xaalisam bi moo tax mu bugg a may suñ doom bi you know jabari mag biñ egsee wax loolu Khadija mu ne déedéet suma bopp laa leen bugg a may Khadija was one of clan was the top brass she's one of the wealthiest yes. people And that is what people were happy to get married to that clan. Most of the big people in Arabia, including Abu Jahal. Gaa ne ko su fekkee yow la moom lañ la may suñu doom du problème waaye papa ji dafa bañoon papi Khadija parce que dafa ne booy yëpp si town bi ñu ngay def naka sudul noonu moo mënut a def naka sudul noonu du ko may doomam te kii amutoon alal Khadija ba tey maturity on jigéenam dafa drop dafa mandil boppam même mandi mu ne ko daddy kii dafa bëgg a loo si wax mu ne ko xëy may naa la ko while he was drunk mu ne ko bindal sign arab lu mu bindal sign rek is final mu xëy suba gis ne you know he's back to consciousness fekk na Khadija sax soloon na ko mbuba soo mayee sa doom rek nga soloon mbuba mu xool ne mbuba bi fu ma ko jëlee yaa ma mayee démb si guddi bi mu ne man waaye baax na but we saying mooy ne this woman had taken all the steps for her to get him as a husband because of Jikko because of how he was and how the comportment he had the question now is do we still have Khadijas in town ana suñ Khadija xam nañ ne keneen si moom tourist season ñu ngi fi yes so there are some Khadijas in town ndax bari na waaye nag gisaguma nag xam naa su amee tam dafa overreact waaye nag dama bëggoon yéen seen xam nga yéen seen waaye 23 madam ngeen so 23 waaye lan ngeen fa That's a very important question because pour man say it's not all about the status of the woman. waaye suñ jamono bi fu mu nekk nii Yeah, because Nikki, foog naa soo demee ba di tànn jabar you have to look for someone who is very thoughtful and sensitive, someone that you can elevate
and grow with along the journey. A woman that really values you, respects you, a woman that is ready to work miles just to put a smile on your face. So foog naa ne góor yi léegi suñoo tànn jabar, that's one of the key factors, because the concept we have is that once nga marry a jigéen boo xam ne nii is rich or the status is high, probably daf dee am pride and ego, which is very wrong. probably waaye loolu lu am la wala yow lan nga nekk di wax dama bëgg yow lan nga nekk di gis ak lan la boy nekk di lu ma wax. nekk di gis moo nekk boy, it's not all about the status of the woman. It's more of mutual understanding. So nañ génnee status take off because status is too vague. Okay. Jigéen bu gën a financially stable koo xam ne magee na góor almost up to 15 years foog naa noonu la Khadijah magee woon suñu loolu noonu is not common here in Gambia. lu tax because ñu ngi am problème fu mu nekk nii suñ society boo xam ne suñ sister si ñu ngi wax ne ana góor yi bare boy yëpp koo waxal boy man dëgëraa ko maa ngi strana. so we have this gap te man dama believe ne everything in the life of the prophet was a lesson for us to learn from because he's the best man that ever lived. Right? But prophet was approached by Khadijah. Ndax suñ jigéen ñi léegi pare neen pour def déedéet nekkut approach sax parce que daf jaarale laajte mbiram gis jikkoom mu doy la. waaye am na góor yu bari ñoo xam ne they will be amazing husbands to certain women yoo xam ne yàlla mayagut leen jëkkër ba ñu ngi si seen late 30s yi late 40s yi. The question is ana Khadijah yi wala na Samba yi tamit nangu nañ or are they open to the idea of that. na Khadijah yi def comme Moussa yaa fi nekk resident bachelor laalal bi. ndax xam nga góor yu bëri comme soo leen la teetee ndax dinañ nangu loolu ñu bëri dañ laa wax déedéet because you know why. waaye su nekkee tubaab ñu nangu ko. waaw exactly yaa ngi caba so the reason moo nekk ne Gambia loolu nekkul luñ normalise comme pour black jigéen bu nit ku ñuul. xam nga ne I know It's not even common. I know xale bu jigéen young ka beautiful ka dafa am doom extramarital that's a problem. Put it aside. am na kum bugantel young man morom ne the family of the boy says no because ki dafa am doom. That's very wrong. Yes. So yow watch it so ñun normalise suñ loolu noonu pour jigéen Gambian koo xam ne mag la mu dem approach koo xam ne kooku is way younger than her. Understand? Because two things. Number one, jigéen bi mën na ma wax ne okay you know what like man maa ngi am xaalis kii nii maybe su ma demee moom mi ngi young mën na moo gis na comme noo leen ko waxee rek comme mën na moo feel ne ok kii xaalisam bi moo tax like bëgguma nga wax si perspective yu jigéen dama bëgg nga wax góor bi tamit góor yu bari duñ nangu because you know why parce que góor yi dañoo xool ne ok man léegi su ma demee nangu ma dem si ak mère bi wala jeeg bi ok let's say jeeg bi koo xam ne moo la mag benn 15 years xam nga ñu bari jeeg leen ko waxee comme let's say man maa ngi 30 years understand koo xam ne nekk 45 exactly 45 years so ñu bari jeeg leen ko waxee understand nekk gut mère so lala nit yi the problem is not loolu sax is not common it's not common here doo ko gis exactly nit yi dañ maa xool ne era mu nekk kii dafa ñàkk a fayda bu baax sax bàyyil gaay dara rek era mu nekk ne dañ maa wax ne kii dafa toppee mère bi ndik xaalis wala mu nekk dañoo wax ne boy bi ñàkk a fayda romba fii moroma mi non is problème mooy ne ndax yow paako yow non man moom dinaa ko nangu comme man dama nekk di wax Gambian bi ñu bari man moom naa ko nangu because leena la Moussa jikkoom dafa jub because leena la Moussa góor la di kay ma wax la wanting xaaral baala ma daaneel kay ma wax la wanting gis nga jigéen boo xam ne mi ngi dem financially stable mu la ñëw toppa xam nga ne kooku nekku di la toppee xaalis kooku ngir yàlla la bëggee kooku sëy la bugga kooku su la siyalee dina la jox peace of mind du la sonal ndik xaalis xam nga noonu la yow naka ngay merci moom man lu ma am pour dem man exactly donc man dama make sure ma jub si moom ma loyal because ñooñu leen leen dee laajte moo nekk loyalty make sure nga loyal si gars yi ba pare nga nekk a good father exactly choice la dafa depend si góor bi if you are interested or not yow loo fi wax nii dafa am solo trop soo gisee lu tax boy dinañ ko nangul tubaab yi but duñ ko nangul suñ système tubaab yoo xam ne seen nekku seen yaay de seen maam waaw dinañ leen ko nangul ñun Gambien si dinañ bëgg a jël risque boobu noonu sëy suñ maami tubaab bàyyi fi suñ sister boo xam ne moo ñu mag benn 5 years xam nga lu waral loolu because of tubaab bi mun nañ ko manipulate booy yaa ngi ubbi non donc loolay hard fact bi tubaab bi dinañ ko mun a manipulate tubaab bi xamul realities on the ground fii nii so pour naxaate la bugguñ ko ama foog ñu ne love dañ ko dee wax I love you de boobu xam nga di ko dee wax much love kooku dañ ko I love am na point de non donc dañ la wax tubaab boobu di nga dégg I love you every day every seconds di nga dégg I love you hey baby but xam nañ ne suñ ko seen moromi Gambian bi
gënuñ koo xam what is happening on the ground gënuñ koo smart duñ ko mën a manipulate te man nag lu ma doon advice góor yi ku si am façon jigéen boobu takk ko man sax ku si am façon boobu noonu takk ko because of kooku moo laa jox peace of mind xam nga kooku moo laa jox peace of mind yow boobu ka su fekk leer la rek ñun góor yi ñun we are not real loolu tax na tamit comme lii du mën a yomb because suñ sisters yi xam nañ ñun suñ mindset bi te gëm nga ne jigéen a bee ubbi wërsëg góor bu baax duggaguma si nag waaye bu baax xam naa ko war a wax nanka nga yow xam naa loolu bu baax daf ko di ibi Quran moo ko wax si boppam. ah te courant bi nag Quran bi si boppam moo ko wax na ko soo dangaa dégg ñeneen ñi tamit yeneen paay tamit non soo takkee di nga ibbeeku loolu tamit gamul la nag Khadijah yi dog Khadijah yi I think taka the problem we have now mooy ne aduna ngay bëgg a yaaxu parce que the premises of say is becoming deviated and it's becoming a problem and it's becoming financial what that means mooy ne ñu bari bëgg nañ marriage but not ready to be wives and they want the wedding and they want the wedding Not the mooy marriage. mooy marriage bi mooy ne wedding big photo shoot big blah blah ñetti reception abdu bi henna ñetti bi abdu bi ñëw henna time bi ñëw but the realities of getting married is what people are already about so again there are a lot of fake there's a lot of fake in the environment and loolu moo indi lu bari because the truth mooy ne Khadijah and sallallahu alayhi wa sallam there was something like fake at the time it was just the true thing xam nga ne kii jëkkër la xam nga ne kii jabar la in our environment here one of the other things that we are having problems with is people feel don't know lan mooy sëy in some other part of the world in the Asia for example you go through training course if you want to get married then a pass then they get married if you look at the divorce rate here it's very high waaye xam nga tamit loolu you understand so because of the realities of the essence of marriage is what we are missing waaye ndax premarital counseling daf dee am si do they am de Christian si dañ ko dee def de Christian si Yeah, dañ ko fonka when we talk about Gambia, we talk about Islam because I mean, 95% of us are Muslims. yeah but they also they do it really well They do it, yeah. and they're Islam Gambians si boppam mi ngay jàngale ponk naka la ponk Yeah, but ñeneen ñi ñoo dem daara Mi ngay jàngale police. waaye premarital counsel du dee am bi non du dee am but ba pare léegi-léegi lu tax family members si sax ñoo laa njëkk a wane kii amul dara pour ñun Waaw, looy dox di sëy moom waaw yeah. kii lu mu ñu mën a defar waaye dama financial stability bëgguma mu nekk about anything because man pour man story bi nu ma ko understandee mooy at that time góor bu am xaalis mënula toon Khadijah dara parce que lu mu am la ba pare Yeah, she was waaye yes. the rarest commodity mooy lu mënutoon a gis lu bari mooy góor bu jub Yep. góor bu màndu ba pare góor boo xam ne tamit moom mun naa gis leeraay góor bi te moom gisagu ko te xam nga lu ma miin so loolu laa bëgg a understand si psychology góor rek because I think it's all connected ne ñun there's something about ñun góor yi Gambia yoo xam ne xëj na I don't know if it's insecurity I don't know if it's lack of vulnerability I don't know if it's pride I don't know if it's ego I don't know if it's all of the above No, why Omar, there's something Omar wax na lu important mu ne it is da ko mën a manipulate. Lots of our sisters a lot of homes women don't know what their rights are and what their responsibilities are. So what that means mooy ne society bi has created an environment where yow jabar nga da nga war a def A B C D whereas if in Islam santut la ko and tubaab bi soxlut loolu ci yow in Gambia here jabar bi is certain responsibilities are commanded on her despite not even her rights being met. You understand? So that is a problem. Koo xam ne dem na ba 40 try na mos na in life has gone through a lot of things in life boo xam ne fo bokkaatut si mbir bi he wants to move on with life so kooku amul time Indian love story kooku no it's the truth kooku lu mu soxla mooy jëkkër a man waaw góor góor la soxla te góor doo ko nattee si poche yes and góor to be honest fu mu nekk nii nañ wax dëgg most of our brothers are also not straight waaw dëgg la. voilà dañ jubul rek dañ jubut waaw they are not straight dañ jubut. and you cannot get it from them moo tax ñoom tam they are reserved kese yep te fan ngaa dox dajee moom yeah, tamit exactly
exact te gis nga façon jigéen yooyu yéen góor yu baax yëpp takka ngeen jabar te donc façon jigéen yooyu xanaa yàlla bugga la dëgga ngeen faxastaloo ngeen parce que fan ngeen di tase because of kooku du dem booy bi su amutee liggéey boo xam ne mu ngi si office te loolu rek nekkul liggéey parce que booy yu bari liggéey yu nekk di def yéen a ëpp baax ñu toog office ñu toog office ñu bari ñu ngi sàcc xaalis si dëkk bi ba loolu beneen waxtaan la so comme man loolu laa def façon jigéen yooyu da nga dee gis ne donc comme wax ngeen ko rek góor lañ bëgg rek sëy lañ bëgg because of lu xew mooy ñoom luñ bëgg si àdduna yëpp am nañ ko because su fekkee góor bu rafet mun nañ am góor bu rafet yes su fekkee ne góor boo mun a xalaat si àdduna bi ñoom mun nañ ko or poos loo xalaat Dubai am nañ ko loo xalaat am nañ ko ñoom luñ bëgg a mooy ku ñoo mun a koo xamee ne it's very smart wala koo xamee ne ñoom ñaar dinañ mun a ànd jaamu yàlla jural ko i doomam ñoom ñaar ñu build family loolu rek lañ nii but ñun da ngaa gis ne façon yooyu si suñ société bi fii nii loolu su amee man mun naa ne dañ ko def tabu lañ ko def sax because something abnormal te xam nga fii ñun tamit nekkuñ société boo xam ne jigéen mun naa jóg rek am doom te sëyuloo exactly so lu ma nekk di gis trends yi mooy and lu ñu war a gëstu waala te xam nga lu tax ma indi topic boobu noonu sax tey xam nga last time ñu ngi doon wane ne average góor du dee live long waaw right yep so nañ ko reverse su nekkee góor bi moo am 40 mu takka jigéen bi am 25 xam nga loolu moom bari na torop góor bi ñu ngi doon wax Americaas xam nga ñun góor lu tax ñu dee teel a dee tamit ñun risque rek góor risque rek lu métti rek ataaya tuflit risque gambling risque te daa jigéen yu bari te nekkuloo di def STD testing HIV testing ñaaka dem lopitaan so once again góor bi 40 years jigéen bi 25 nga dugal si lu ma laajte yëpp right góor bi kañ laay gaañu statistically 60 su baree bari right fekk jigéen bi mu ngi am ñaata 45 yéen a nga xam ngeen fu may dem so men are dying early kër yu bëri papa yi dem ne so if anything Khadijah moo gën a am statistically chance pour mu maaga aga 75 te jëkkëram mu ngi dunda ba léegi baat yëpp dem ne I'm gonna mean because if men are dying sometimes 10 to 15 years earlier than women góor jigéen boo xam ne yaa ngi magee sa jabar jigéen boo xam ne yaa ngi magee sa jëkkër 5 to 10 years you guys are going to be together longer statistically right so moo tax tey waxtaani tey bi sax one of the biggest reasons why góori Gambie duñ dee live long enough tey moom la ñoo waxtaan mooy gaawee ñu hypertension donc soo gisee jigéen bu bugg a jëkkër rek ñu ngi available yow sa 23 bi doy na la sëñ daara 23 allez da ngaa utiwaat 45 waaw maa ngi 45 waaye dañoo tegu ko blood pressure bi sa njëkka waaw pour seet na sax mut na pour sëy 23 mu ngi laa seetaan suñ sisters yi bu leen check bank account rek de check leen medical record waaw wala ngeen di dugal si sëy ñoo leen te xam nga last time ni ñu ko defoon mbiri cigarette not cigarette but cigarette tamit dañ ko war a wàññi waaye ñu ngi try si boobu te chicha moo gën a bon sëñ daara ataayam bi yaakaar na de kii moo kaa check vitals naana tey hypertension la ñoo waxtaan nañ si duga waaye as usual we like doing live demos so si fii moom just pour wax boy man rek maa am a confirmed case of hypertension man maa ngi jël lisinopril 20 milligrams for the past 10 years every single day maa ngi jël garab yi because man maa amee 28 years old maa ngi nekkoon America ma duga ñu diagnose ma with hypertension te bettu ma woon waaw because moom mooy suñ feebari family xam nga last time wax naa leen mbiri sukur bi lu mu def suñ family ñun sukur a hypertension mooy suñ feebar it runs genetically right 28 years old te xam nga loolu su ma ko waxee ni dina ne non yow docteur bu la diagnose waroon ngaa def X Y and Z ñu nekk di wax loolu moo daan like ma maa la gën a fit ñu nekk di wax loolu moo daan like suma diet bi moo gën a strict man I was never gonna be in denial because healthcare professional la soo ma ne ok dama am hypertension ba pare nga ne ma benn tablette rek laa war a jël a day te tablette bu ndaw bi yàlla def na ne suñ science bi àgg na boo xam ne lii lisinopril yéen xam ngeen doc xam na dina wàññi suma blood pressure bi dina protect suma kidney si te nañ talk about kidney function ñu nekk si jamono boo xam ne su ma nekkoon 100 years ago lii nekku fi lii nekk si àdduna bi fu mu nekk nii available to me ma bañ koo jël
xaru la lan la xaru Okay. nga ne xaru dafa bari façon dafa bari Okay. façon. doo egga 60 bi sax. right Tane du ma si àgga benn 60 non suñ góori family suma side yaay duñ dee àgga 60 Mukk. the hypertension is either hypertension or that so jëluma suma garab bi démba nag soo kéemoo dangaa jël boo yëpp seen blood pressure ba pare ñu dugga si waxtaan bi te bii moom donc xaw ma nag dangaa saaf si waaye nañ si dugga right as ñu ñooy jëlee blood pressure nit yi we'll do the baseline and then 1 hour later ñu check out suñ blood pressure bi